predefined function பேர் என்ன? My function. Where I am going to call a my function? Fourth line என்ன பண்ணிருக்கேன்? I am going to call it a function. The calling function பேர் என்ன? My function. And define my function பேர் என்ன? That's two types of function. Calling function, call function சொல்றோம். Calling function and call function என்ன? The my function fourth line கொடுக்கிற my function பேர் என்ன? Define my see my function பேரு fourth line கொடுக்கிற my function சொல்லுங்க. Use of it. What is it? What is it? Calling function or call function? Calling function. My define my function your call function. Simpler சொல்ல போனா அப்படினா vocal சொன்னா என்ன பண்ணும்? What is it? vocal சொல்ல என்ன பண்ணும்? What is it? Entry. அப்போ the name vocal is the calling function. What does it do? Yeah, I'm stand up. I'm called. Good, sit down. That's the name of calling and calling function. அப்போ இந்த நார்மலா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா will be using the keyword called def, will have parenthesis and then you have colon. Once you keep the colon, it is defined as a function. After colon what happens? நார்மலா colon சொல்லி next line automatically ஆகும். Go for indentation. Indentation என்னன்னா நார்மலா open brace close brace கொடுக்கறோமா? open brace close brace கொடுக்கற எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க indentation. Okay, first function பேர் என்ன? Define my function. Is then we want to print allow from a function. Allow ஒரு function தான். அப்ப என்ன பண்றோம்? I'm going to call the function called my function னு சொல்லி யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? I'm going to call it my function. இப்ப நாம என்ன பண்றோம்? இந்த function கால் ஆச்சு அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா print allow from function print ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஓகே புரிஞ்சுதா? Next I'm going to pass a values or parameters to the function. அப்ப என்னென்ன வேல்யூஸ் பாஸ் பண்றேன்? செகண்ட் ஒன் பாருங்க அகில் தனிஷ் லினக்ஸ். I'm going to pass அனிஷ் அகில் தனிஷ் and லினக்ஸ். அப்ப என்ன பண்றேன்? first I am using the my function அகில். அகில்ங்கற எங்க சேவ் ஆகுது? f நேம்ங்கற வேரியபிள்ல அகில்ங்கற வேல்யூ சேவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் print ஸ்டேட்மென்ட் என்ன இருக்கு? f name plus in SNCT IT. ஓகேவா? in SNCT IT for example I'm going to use function f name in SNCT IT. What does it do? Akil in SNCT IT, Tanish in SNCT IT. Okay, this is all. You are going to pass arguments to the function. Okay, can anyone say what does second function do? What does second function do? See here, I will have second function name. But you have my function. The function name is pass wrong. You will pass the parameters of values called parameters values and pass. Akil, Tanish, Linux. What does it do? Akil, Tanish, Linux and the value of f name is a variable save ஆகி what does it do? Goes to print f name plus in SNCT. What does it print? We have Akil in SNCT, Tanish in SNCT, Linux in SNCT. First, we are going to pass only one parameter or only one value. Next function எத்தனை values pass பண்றோம்? We are going to pass two values, one is Shakti and Priya. What does it do? We have the same function with two different parameters. Two different parameters. First parameter என்ன பாஸ் பண்ணிருக்கோம்? first argument என்ன பாஸ் பண்ணிருக்கோம்? Shakti name என்ன what does it happen? You want to save in the name and save in the f name and Priya is going to save in the l name. First name and last name. What does it print do? It prints the first name plus second name, but in between you have a term called space. You have a term called space. So it will be printing the value of Shakti space Priya.